It's been so long now. To my eyes, like a boat in the storm. D'abord, je vais appeler Christophe Gans, le cinéaste, à me rejoindre. Et bien sûr, le réalisateur de Bahubali, SS, Rajamouli. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ça leur a plu. Thank you very much, guys. Monsieur Rajamouli, au nom de toute la Cinémathèque, en partenariat avec Carlotta, Novo Film, nous sommes évidemment très heureux, très fiers de vous accueillir à la Cinémathèque depuis hier soir et jusqu'à dimanche. C'est un honneur pour nous et c'est un plaisir pour tous les spectateurs de découvrir et de redécouvrir vos films. Et en particulier, là, nous nous remettons à peine d'avoir vu la première partie de Bahubali. Et la première question qu'on avait envie de vous poser avec Christophe Gans, c'est qu'en fait, quand on voit votre film, on ne peut s'empêcher de penser que vous ne pensez, vous, qu'au spectateur. C'est-à-dire que ce que vous avez en tête, c'est l'effet que votre film, que tel plan, que telle scène va produire sur le spectateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est qu'un spectateur en Inde qui voit un film de Rajamouli? Pourquoi y va-t-il? Quelles sont ses attentes? Quels sont ses comportements? Et quels sont ses rapports avec les acteurs stars de vos films? Oh, that's a big question. First of all, thank you very, very much for having us here, having our film here. The pleasure and honor is mine. Thank you very much, Bernard, and thank you guys, everyone. D'abord, merci infiniment de m'accueillir. Pour moi, l'honneur est de mon côté. So, that's a very big question because Indian audience are very much film-loving. Cinema is the biggest form of entertainment in our country. They say cricket and cinema are the religion in our country. For a long time, there are so many film-watching people, but the commerce and economics of the film were very limited by number of reasons. First time with Bahubali, we broke that barriers, taking immense risks. We stepped into Bahubali, so it was very, very important for us, the film, to do well. And there were a lot of expectations on the film before the film released, and it did extraordinarily well. But that's a very small part of the story. But if I go into the detailed version of the story, it would be very big. But I would, at this point of time, I would just try to remember the ultimate effect of the movie in simple way, saying that just 2 days back we released the making of
Bahubali. After 10 years, we released the making of Bahubali on Netflix yesterday. And the response was emotional. We are literally, our timeless were flooded with thousands and thousands of messages talking how emotional they were watching the documentary of the film. So that would summarize it. It was a very, very dear, special experience. It's not a film for Indians. Alors c'est une grande question que vous me posez là. Je pense que le public indien, c'est un public qui aime profondément le cinéma. Je pense que le cinéma, c'est la plus grande forme de divertissement. On a l'habitude de dire que le cricket et le cinéma sont un peu les deux principales religions en Inde, et je pense que d'une certaine manière c'est vrai, mais en même temps, l'industrie du cinéma était très fermée jusqu'à ce qu'on fasse les Bahubali. On a essayé de casser un peu les codes, de prendre un certain nombre de risques, et donc c'était très important que le film marche en fait. Donc avant même la sortie, il y avait un certain nombre d'attentes en fait de la part du public, et le film a été extrêmement bien reçu. Alors si je devais rentrer dans le détail, ce serait très long, mais je pense qu'il y a un détail qui est très parlant sur l'impact qu'a pu avoir le film. C'est que pas plus tard qu'avant-hier, en fait, on a sorti sur Netflix le making of du film, et on a déjà reçu des milliers et des milliers de messages, des réactions très émues en fait de spectateurs qui nous parlent de l'émotion qu'ils ont eue à voir le making of, qui leur a rappelé leur expérience du film. Et pour moi, rien que ça, c'est très significatif. Bahubali est né en quelque sorte de votre imaginaire, c'est votre idée, l'envie de raconter une histoire à la fois spectaculaire et légendaire. Comment est née l'histoire de Bahubali, et est-ce que dès le départ, il était prévu que ce soit une fresque si grande en deux parties? Bahubali was not born as a single idea. One is that I had this long-standing desire to make a big war spectacle. And there were 2-3 incidents. One was we had a huge hurricane in my part of the country in 1978 or something, where there was a sudden tidal wave kind of thing which came and buried villages. It was a horrible natural disaster. And there were different pictures that were taken by the newspapers. One of the images was a mother died covered in, completely buried in mud, but she was holding her baby up. That was a picture that came in newspaper in Nadu. So that was a very, very striking photograph that was there. That is one seed that we had for Bahubali. And my father told me a scene where Kattappa talks very highly about a king who is the greatest warrior in the world, and he's killed. And when the person asks how did he get killed, he says, I killed him, I backstabbed him. So like this, we had few moments, and when the time came, when I thought, no, this is the moment I had to make my war spectacle, we put these thoughts together, and Bahubali was born then. 2 parts was never even in the equation when we started making the film. But when we started writing the characters, writing the story, it was just big. We could see it is a 5 to 5.5 hour movie. We could see that as we are writing the initial drafts itself, we could see that. So there was no, and we tried to chop out sequences, chop out characters and make it smaller, which was, we are losing the soul. Then we realized if this story has to be made, it has to be made in 2 parts, which is unheard of. It was never done before. At least in Indian films, it was never done before. So I put my thoughts across to my producers, Shobhu is here, and his partner, Prasad. I put it across to them and said, you can chuck this idea away. We can make a regular masala movie that we call in India. We can do that. But if we have to make this movie, we have to make in two parts, and the budget will be very high.
And he said, we will go ahead with 2 parts. Alors en fait, pour ce qui est de Bahubali, effectivement, il y a plusieurs idées qui se sont agrégées à l'origine de ce film. D'abord, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un grand film épique sur la guerre. Et puis, j'ai en tête des images d'un ouragan qui a eu lieu dans ma région, en fait, du sud de l'Inde, en 78, où tout d'un coup, des centaines de villages se sont trouvés engloutis. Ça a été une grande catastrophe nationale. Et il y a beaucoup d'images qui ont été relayées par les médias à l'époque, et notamment cette image d'une mère qui est morte sous la boue, qui a été complètement recouverte, mais qui tenait son bébé à bout de bras. Et c'est une image qui m'a énormément marqué, et je pense que c'est peut-être une des petites graines en fait du film à l'origine. Et puis il y a aussi cette séquence que mon père m'a racontée, qui est le scénariste du film. L'idée de quelqu'un qui parle de la mort du roi le plus grand, c'est-à-dire Katapa, qui raconte voilà, ce roi qui a été le plus grand guerrier, puis un jour il a été tué, et une personne qui lui demande mais comment tu sais qu'il a été tué, il dit parce que c'est moi qui lui ai mis un coup de poignard dans le dos en fait. Et c'est quelques éléments je pense qui ont été à l'origine de cette idée. Alors à l'origine on voulait le faire en un seul film, un film d'un seul tenant, et puis on s'est aperçu très vite qu'en écrivant les personnages, en développant l'intrigue, on voyait bien que c'était très touffu, en fait, c'était très dense. On a essayé de le faire plus ramassé, de supprimer quelques séquences, mais on perdait l'essence. Et donc on s'est dit, ce qui était inédit en Inde à l'époque, qu'on ferait peut-être le film en 2 parties. Donc là, j'ai évoqué cette idée à Shobu et Prasad, qui est le producteur qui travaille avec lui. Je dis, on peut le faire comme ce qu'on appelle un film masala en un seul tenant, c'est envisageable, mais il faudrait faire un film en 2 parties avec beaucoup plus de budget, et il a dit banco. J'ai vu ce film, je crois que c'est la 7e fois que je le vois. Bah ouais, quand on aime, on compte plus. Et chaque fois, je le regarde différemment. Et cette fois-ci, ce qui m'a frappé, c'est la figure de la mère. C'est-à-dire la façon dont vous imposez la figure de cette maman qui rêve d'un destin glorieux pour ses 2 enfants. C'est intéressant parce que le premier film que vous avez fait avec Prabhas, Chhatrapati, parle d'une maman qui raconte un conte épique à son enfant, et durant un ouragan en plus. Et je trouve que ce qui est très beau dans votre film, c'est que on revient en fait à l'essence du cinéma, qui est le grand spectacle avec votre film, mais en revenant à l'essence du cinéma, on revient au fondement de notre humanité. Thank you. This is my 1007th film that I'm watching. Thank you very much, Christophe. My creativity, if I may call so, started with the comics and Amar Chitrakathas and spectacular stories of Mahabharata and Ramayana, which I loved from my childhood. But in my later years, when I started thinking for myself, why did I like the stories? More than the spectacle, it is those emotional moments that moved me so much. So for me, I can't divide them, I can't separate them. The action spectacle works only when there is an emotional core to it. So it is vice versa. If I want to amplify the action sequence, I should first amplify the emotion. Or if the emotion is what I'm feeling, it automatically gives me an images of a spectacle. For me, both of them are together. Merci. Alors, moi, en l'occurrence, c'est peut-être la 1007e fois que je revois le film, mais si je peux parler ainsi de ma créativité, en fait, je pense qu'elle trouve sa source dans ma lecture des comics quand j'étais enfant, et j'étais très touché par ces histoires mythologiques très spectaculaires, mais je pense que si je dois vraiment m'interroger sur d'où vient cette appétence que j'ai justement pour les histoires, je pense que plus que le spectaculaire, c'est les émotions dans lesquelles elles sont ancrées qui me touchent. Et pour moi, aujourd'hui, c'est impossible de les dissocier. C'est-à-dire que le spectaculaire a besoin d'être ancré dans une part d'émotion, et c'est là que l'action va être amplifiée à partir que si elle est bien ancrée dans l'émotion. Et à contrario, quand je pense à une émotion, j'ai tendance à la voir exprimée en images spectaculaires. Donc pour qu'on ressente une émotion, il faut qu'on puisse la visualiser comme ça. And humanity, or caring for the people, I think, is one of the greatest quality we should possess as humans, or the person who possesses it will rise above the rest.
That is what I believe. And it's almost a 15-minute action spectacle in the climax, but everything is based upon the point that the choice Bahubali makes when both the brothers are advancing towards the enemy, and the person who kills the enemy becomes the king. And when his own people are used as a shield, Ballal Deva goes through them. He's not wrong. He's a commander, because lives of few people versus the kingdom, he might have made his decision. But Bahubali makes a decision that he's not going to kill his own people. He will save them, and he uses his imagination or his bravery or his strength, whatever, to get to the enemy. But saving the people is the first primary thing, not winning the war. So I think that is the difference between Bahubali and Ballal Deva. And I think that's the difference. That's the point that you're talking about, the humanity. Therein lies the humanity, which I think is much highlighted when Shivagami finally says, if you kill 1,000 enemy, you will be called a warrior. But if you save one person, you will be called a god. En fait, je pense que cette humanité qu'on a, cette attention aux autres, c'est une qualité qui est essentielle en tant qu'humain, et celui qui en est doué va se détacher de la mêlée. Et en l'occurrence, dans Bahubali, il y a un climax qui est extrêmement spectaculaire, mais le choix de Bahubali, c'est-à-dire ces deux frères qui avancent vers l'ennemi et qui doivent le tuer, et celui qui arrivera à tuer l'ennemi va devenir roi, en l'occurrence, quand il voit qu'on utilise les siens comme des boucliers humains, il fait le choix de les épargner. Et Bahubali, quand il renonce à avoir tué les siens, il choisit de les épargner, c'est là qu'il fait preuve d'intégrité, de courage. Et en les sauvant, c'est de cette manière-là en fait qu'il gagne la guerre, et c'est ce qui va le distinguer. C'est là que son humanité justement va s'exprimer. Et on peut dire que si vous tuez 1000 de vos ennemis, vous allez être le plus grand guerrier, mais si vous sauvez une personne, c'est là que vous êtes déifié. Il y a une phrase dans Simadri, votre second film, qui dit « Dieu ne sortira pas du temple, il viendra du peuple ». C'est un peu ce que vous venez d'exprimer ici. Yeah, exactly. That is. C'est une phrase qu'on peut appliquer à tous vos films, en fait. Yeah, I mean, almost all the stories of my films are written by my father, and he comes up with those lines in where the philosophy of the entire film is explained in one or two words. So in Simhadri, in that particular film, the character says that for the good of the thousands, I don't mind killing one or dying or killing one person. That is the philosophy of that character in that film. Yes. Alors, toutes mes histoires sont écrites par mon père, et c'est lui qui a cette science de trouver une réplique où en quelques mots il va réussir à résumer toute la philosophie d'un film. En l'occurrence, sur Simadri, ce film dont vous parliez, il dit en quelque sorte, pour le bien du peuple, je n'ai aucun problème à tuer une personne, et ça, je pense que ça résume la philosophie de ce personnage. Je pense que ce qui frappe dans vos films aussi, c'est le sens du sacré. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on regarde ce qui se passe, l'action, et ce n'est plus seulement une action psychologique ou une action physique, on atteint une espèce d'élévation. Et je pense que c'est ce que James Cameron, qui est un de vos grands fans, a retrouvé dans votre cinéma et qu'il essaye de mettre très consciemment dans ses films. Je répète, le sens du sacré. No. I'm a big fan of James Cameron from his first films, and I admire him a lot. Yes, I think as humans, right from our beginnings, we always looked up to something that is sacred. That might be religious, that might not be religious, it might be cultural, but we always looked up to something bigger, something that we could follow. And many people believe it is God. Some people believe it is philosophy. Whatever it is, they believe it is sacred. And I would like to have my hero
a person of that caliber where thousands of people will look towards him. Bahubali was essentially written in that aspect. In our country, Lord Ram, again in Ramayana, Lord Ram is actually born as a human, but because his character is so flawless and so sacrificial, that the humans made him a god. So, in essence, Bahubali was derived from the character of Ram. And in Ramayana, Ram at the end doesn't stand by his wife for dharma. In Bahubali, he stands for his wife and says that is dharma. That's the only difference that is in the character that is different from Rama and Bahubali. But I think that is for part 2, not for part 1. Alors non, pour ce qui est de James Cameron, c'est moi qui suis fan de James Cameron, et ça depuis ses débuts. Mais je pense que de manière plus générale, en tant qu'être humain, et ça depuis nos débuts, on a besoin d'être rattaché à une dimension sacrée, spirituelle, alors qu'elle soit religieuse ou d'ordre plus culturel. Mais on a besoin d'être inspiré par quelque chose de plus grand qui va nous guider et nous pousser, que ce soit un dieu, que ce soit une vision philosophique, quelque chose qu'on va percevoir comme sacré. Et en l'occurrence, mon héros, c'est quelqu'un de cette trempe, c'est-à-dire qu'il faut que des milliers de personnes puissent se sentir inspirées par cette figure. Et j'ai vraiment écrit Bahubali, le personnage de Bahubali, dans cette visée. Alors dans mon pays, beaucoup croient en Ram, qui est né comme un humain sans faille, qui a un grand sens du sacrifice et qui va être déifié par les autres humains autour de lui. Et c'est de là, je pense vraiment que vient Bahubali. À cela près que Ram ne se sacrifie pas pour sa femme, là où Bahubali le fait. Mais là, j'empiète déjà un peu sur la deuxième partie du film. Vous avez mentionné la lecture des comics dans votre enfance. Vous avez mentionné votre père, qui est scénariste de tous vos films depuis votre deuxième long-métrage. En fait, ce qui vous caractérise, entre autres, c'est que vous êtes un storyteller. Vous adorez raconter des histoires. Est-ce qu'on vous a raconté à vous beaucoup d'histoires quand vous étiez enfant? Et est-ce que vous pouvez nous parler de la figure de votre père, qui lui-même était dans le cinéma, réalisait des films? En quoi son trajet, son expérience vous a inspiré? Et quelle réflexion ça vous a inspiré sur le métier de cinéaste? Okay, that would be almost my life history if I start telling it. In India, we have something called combined families. So we have a large family. 5 of my father's brothers and their kids, 13 of us cousins, we used to live in one big multiple compound house. So all my fathers, my father and uncles are very well read and very creative in fields of music, storytelling, just critic and reading the mythologies and history of the world. And right through my childhood, there was constant discussions about talking about mythologies and the commentary and their point of views, different points of views. Right from childhood, all 13 of our cousins grew up on the stories, especially on Indian mythologies. So, that was a nurturing bed of creativity I was very privileged to have. So that was there right from my childhood, that creative upbringing. Later on, but I never thought I would become a filmmaker. I didn't know what to do. I was just a lazy bum doing nothing. And my father was pressurizing me to do something. Don't just roll lazily at home. Go out, do something. And I said I will become a director. There was no intention. Then he put me into different. He asked
few of his friends and saw if I could do something. So I worked in an editing room as an assistant, in a recording theater as an assistant. Then I worked under my father itself as an assistant. By the time my father was a story writer. As I was working under him, I was consuming a lot of books and a lot of Hollywood films. And I started giving a different perspective to his scenes. And he thought I had some creative spark and encouraged me. And when I was working under my father, I learned the sense of drama. How do you create a scene that increases the drama or that makes it dearer to the audience? That I learned from my father. Not knowingly. I realize when I look back. At that point of time, I was just working under him. Il faudrait que je vous raconte toute ma vie en fait pour vous répondre précisément, mais en Inde on a cette idée de famille associée. Alors en l'occurrence c'était mon père et ses 5 frères, donc tous leurs enfants. On était 13 cousins à vivre dans une grande demeure comme ça. Et mon père et mes oncles ont fait beaucoup d'études. Ils sont très créatifs dans le champ de la musique, du récit. Ils connaissent très bien la mythologie et la philosophie. Et donc il y avait constamment à la maison des débats sur la mythologie. Chacun venait partager un peu son point de vue, son regard sur telle ou telle histoire. Et donc avec mes 13 cousins on a grandi entouré de cette mythologie essentiellement indienne, et j'ai eu beaucoup de chance en fait de grandir avec ça comme terreau. C'est vraiment ce qui a poussé, je pense, ma créativité. Mais jeune, j'avais jamais envisagé de devenir réalisateur, c'est-à-dire que j'étais très flemmard et mon père me poussait à me dire sors de la maison, on va faire quelque chose. Et moi j'ai dit, sans trop y croire, que j'allais devenir réalisateur en fait. Et mon père m'a trouvé comme ça des stages. Alors d'abord j'étais assistant monteur dans une salle de montage, dans un studio d'enregistrement, et puis je suis devenu un des assistants réalisateurs de mon père. Et sous sa tutelle j'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de films, surtout hollywoodiens. Et j'ai développé un autre regard sur ce qu'il faisait, et je pense que c'est ça qui a poussé vraiment mon esprit créatif, et surtout à développer un sens du drame, de la dramaturgie. Comment on va écrire une scène pour renforcer le drame qui est en son cœur. Alors ça, c'est quelque chose dont je m'aperçois plus tard, en fait, avec un regard rétrospectif. J'en étais pas conscient sur le moment. Okay, I think that family upbringing has brought me into a unique situation. So most of the times, the story writer is my father and my cousin. My music director is my elder brother. My costume designer is my wife. My line producer is my sister-in-law. My producer is my son. My playback singing, we have songs. Many of the songs are sung by my nephew. And I am trying to bring the next generation also into films. My niece, my other distant nephews and niece, all of them work with me. So it is kind of a family undertaking. It's a unique thing, but I think that is my strength. They are the propelling force behind me. It's a wonderful thing to have. Et donc cette éducation-là m'a vraiment a fait que je me suis retrouvé dans une position vraiment unique. Et c'est vrai que mon père et un de mes cousins sont le plus souvent mes scénaristes sur mes films. Mon grand frère est directeur musical de mes films. Ma femme s'occupe des costumes. Ma directrice de production, c'est ma belle-sœur. Mon fils produit mes films. Le responsable du playback sur les plateaux, c'est mon neveu. Et j'essaie de pousser la jeune génération, mes nièces et neveux éloignés, à faire partie de ce qui est véritablement une entreprise familiale. Et en même temps, c'est ma force. C'est-à-dire, c'est vraiment ma famille qui me pousse sur chaque projet. En tout cas, on peut peut-être signaler que votre producteur, donc Chobu, est ici, et que votre femme, Rama, je ne l'ai pas vue, mais elle était là. Voilà. Rama Rajamouli, vous pouvez l'applaudir. Ce qui est étonnant, c'est que vous faites des films absolument gigantesques, mais que vous les faites en famille. Or, notre conception du cinéma occidental, c'est que plus le film est gros, moins vous avez la possibilité d'en faire un objet personnel. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me trouble quand je regarde votre cinéma.
I mean, I told you one part of what is it to have a family behind you. The other part is they're very, very critical. Indeed, they're not at all supportive. They're not at all appreciative of the work that I do. And there are times where I literally, not begging, but almost have the face of a beggar to get some kind of appreciation, but I never get it. But that is what drives me to do the things I set on to do. Like I told in the beginning itself, I love that big action spectacle, but I strongly believe it is the emotion that drives the spectacle, and without that emotion, the spectacle would fall flat. So all these family members make sure that in the process of creating the spectacle, as a filmmaker, it is like a very, it's a process which involves so many people that is easy to lose sight of why we started it. In trying to achieve that shot or that scene or that lighting mood or whatever, it's very easy to lose that sight of the why we started the scene in the first place. So all these family members are there to see that I am not losing sight of that emotion. Quand je vous parlais de ma famille, je vous ai seulement parlé d'un aspect de ce que c'est de travailler avec sa famille. Mais en réalité, il y a une autre partie qui est que la famille peut être très très dure, très très critique. Ça, je vous en ai pas parlé, mais parfois je dois un peu jouer celui qui va les supplier pour obtenir leur soutien. Au début de cette conversation, je vous parlais de mon désir de faire des films à grand spectacle qui seraient guidés par une émotion, sans quoi le film est plat. Si c'est juste du grand spectacle, sans attachement émotionnel, ça ne sert à rien. Et donc ma famille est là pour s'assurer en fait que vous êtes réalisateur, vous le savez très bien, parfois on est tellement nombreux sur un plateau qu'on peut perdre de vue ce qui nous a poussé initialement, ce qui a créé le désir de faire ce film. Donc parfois on est vraiment à se casser la tête sur un plan, sur un détail de lumière, et les membres de ma famille sont là pour me rappeler pourquoi je fais ça. Bien sûr, mais c'est vrai que dans le cinéma américain, j'ai pu tester ça, on essaye en fait, le réalisateur est souvent coupé des gens qui pourraient être trop proches de lui par les producteurs. Voilà, c'est juste une aparté que je fais. Parce que c'est une question de contrôle, en fait. Bon, maintenant, il y a un moment que j'aime bien dans le film, c'est votre caméo, où qui consiste à ce qu'on vous voit dire « bigger, bigger, bigger ». Et je trouve ce caméo très réflectif. Je trouve ça très significatif. C'est presque comme une blague lancée à votre producteur. Yeah, and the intention was also to get so much of gold for the producer. Yeah, of course. And I don't have much. I mean, I have very little idea of how the films in the West are made. When I went to LA during the release of RRR, and I was speaking to some of the people that I know there, that's when I came to know how the studio system works, that the directors don't have much creative control on the final cut of the film. I mean, that I found very intimidating, very intimidating and scary, really scary. But I shouldn't comment on a system that's been working and giving good films for decades. So it's not right on my part to comment on how that system works. But for me, if the creative control is not there in my hands, then it's almost like cutting off my hands and legs and then walking. I cannot think of, I can't even imagine how it is working like that.
Oui, je pense que l'intention, c'était un peu ce personnage qui veut ramasser toujours plus d'or pour le film. Il y a un peu de ça, bien sûr. Cela dit, je sais très mal comment les films sont faits en Occident. Je me suis rendu à Los Angeles pour la promotion de RRR et j'ai parlé à quelques contacts qui m'ont un peu présenté comment le système hollywoodien marche de l'intérieur, comment le système des studios produit les films. Le réalisateur n'ayant, par exemple, très peu de regard sur le final cut de son propre film. C'est une idée que je trouve intimidante, voire terrifiante. Mais cela dit, c'est pas forcément mon rôle de parler d'un système qui, justement, une formule éprouvée depuis des décennies, qui a l'air de marcher quand même, de produire beaucoup de succès. Mais à mon échelle, si j'ai pas le contrôle créatif de mes films entre les mains, c'est comme si on me demandait si on me coupait les mains, on me coupait les jambes et on me disait vas-y, marche. Pour moi, ce serait impensable. En même temps, c'est très caractéristique du cinéma indien, qui est composé en fait de dynasties, de grandes familles. Des gens qui commencent comme le grand-père est acteur, puis le fils est producteur, et ainsi de suite. On trouve toujours souvent les mêmes noms dans le cinéma indien. Et ce qui pourrait paraître à nos yeux comme du népotisme, quand on regarde attentivement dans le cinéma indien, on a cette sensation qu'en fait, ces gens-là se transmettent un savoir, se transmettent quelque chose. Yeah, there's been a lot of talk of that nepotism, but I frankly think, like you are in, say, in the business of running a grocery store, right? The knowledge automatically passes to your son, and it passes even more strongly if he works on the store right from the beginning, right? But if he's not good at running that business, how much ever opportunity that you give him, even if you make him a general manager or whatever, the store is going to fail. It's not going to run. I think that the same thing applies to film as well. So generations of actors or producers or directors who see the craft right from the childhood, running in the family. One, they get inspired by it mostly, and they learn the nuances of that section of filmmaking right from the childhood. So they have an advantage coming to work. They have that advantage, but that doesn't necessarily mean they can succeed at it. There are many instances where the sons and daughters of the biggest names just failed, just didn't go anywhere. Ultimately, if you're talented, if you're hardworking, and you have the right attitude, whether you're son or daughter of a big name or not, you will succeed. That's what I believe. Absolument, on a beaucoup parlé récemment de népotisme, mais très honnêtement, je pense que si on regarde par exemple l'industrie du supermarché, si vous transmettez à votre fils ce que c'est que de gérer un supermarché qui grandit dans les rayons, s'il est mauvais en fait, peu importe le rôle que vous lui donnez, même si vous le propulsez directeur de supermarché, il va échouer. On peut appliquer la même logique au cinéma, c'est-à-dire que si vous avez des générations d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs, des gens qui ont passé leur vie sur des plateaux et qui connaissent l'artisanat en fait. Alors bien sûr, ils vont être poussés par cette éducation, ils vont apprendre les nuances de ce que c'est de faire un film. C'est un avantage évidemment, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Il y a les enfants de certains des plus grands acteurs ou producteurs de cinéma qui ont échoué. Il faut à la fois avoir du talent, être bosseur, avoir la bonne attitude. C'est seulement à ce prix-là que vous allez réussir. Oui, c'est vrai, mais quelque part on oublie que le cinéma en Inde fait encore l'objet d'une adulation, d'une idolâtrie que nous ne connaissons plus, par exemple, en Occident. J'aimerais que vous me parliez de ça un peu. Again, I must first say that I'm fortunate that I'm born in a land where cinema is worshipped. That's a huge advantage. I think that also comes from a little bit of the economic status. When the film was introduced, 1930s and 40s or 20s, even in India, the economic status of the country was not great. And
entertainment is almost like an essential commodity for human beings, and the cheapest form of entertainment had been cinema, the movies, and that stayed for a long time, and that continued being that for a long time. Even now, even there are other forms of entertainment, cinema still is the primary source. I think the worship comes from that fact that anyone can afford this entertainment. Just 3 hours and a little bit of money, you go, you enjoy the movie and come back. That I think that is why the films are loved so much. Je dois dire que j'ai effectivement beaucoup de chance d'avoir grandi dans ce contexte-là, une région où le cinéma est adulé. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le statut économique en fait, du pays, où dès les années 20 et 30, quand le cinéma s'est développé en Inde, l'économie de notre pays était très précaire en fait. Et donc le divertissement est essentiel pour l'humanité, et en l'occurrence, pendant très longtemps, le divertissement le moins cher, ça a été le cinéma. C'est resté vrai pendant très longtemps, et je pense qu'encore aujourd'hui, même s'il y a d'autres formes de divertissement qui sont peut-être plus faciles d'accès, le cinéma reste la forme majeure de divertissement. Et cette adulation dont vous parlez, je pense qu'elle vient de là. C'est un art qui est accessible à tous. Pour quelques roupies, vous pouvez voir un film qui va durer 3 heures. Tout à l'heure, vous avez dit que vous connaissiez mal le système des studios hollywoodiens. Nous, ici, en France, par exemple, on connaît mal, à part Christophe, on connaît mal le système des tournages en Inde. Un film comme Bahubali, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères ou quelques indications? Par exemple, entre la naissance de l'idée et le premier jour du tournage, combien de temps s'est-il écoulé? Combien de temps a duré le tournage? Et quelle était la taille de l'équipe technique? I need Shobu to help me a little. I mean, Bahubali is not the way the Indian films are made. So that those are two separate things. Usually, the producer raises money on his own. There is no studio that supports the producer. The producer, depending on the budget of the film, he raises the finances on his own. He gets a little bit of advances from the theaters or the distributors. So he completes the film and takes it forward. So it's very imperative the budget is within that range of what the business it might make. Otherwise, it's impossible to make a movie. So that's the golden rule. And for Bahubali, we had to break that rule. There was no way we could make it. The other day I was giving an example that India has many languages. You know that very well. Each language has almost all the languages have their own film industry. The biggest is Bollywood, which is Hindi film industry. A hit film would bring in 30 million admissions. A super hit, like super hit film would get about 30 million admissions. My Telugu film industry, a super hit film would get maybe about 20 million admissions. The budget of Bahubali is that if we have to break even, just to get break even, we would need 60 million admissions. So that is the situation. So there is no way we could say that it is a business model. It is just a crazy, mad, nonsensical idea of making film. But somehow the universe brought these senseless, crazy people together, and we made that movie. So to make that movie, the first part and second part put together, we shot for 500 and odd days, 512 days of shooting. Yeah, yeah. And we shot it across 3.5 to 4 years, one film after other film. The crew
at an average, we always had about 300 to 400 people on the set. And the biggest action sequence that we shot in the first part, the action sequence, just the extras, just the men running with the weapons, fighting weapons, were about 2,000 of them. Just the extras. So it was a humongous process which defied every rule of filmmaking. It broke every rule of filmmaking, so we cannot take that as a guidance. Alors pour ce qui est de la façon dont on a produit Bahubali, il faudra peut-être que ce soit Shobu qui en parle, mais Bahubali, je dois dire que c'est un processus extrêmement atypique et pas du tout représentatif de la manière dont on fait un film en Inde. C'est-à-dire que d'habitude, un producteur va faire une levée de fonds de manière indépendante, il n'est pas rattaché à un studio, il va récupérer des avances de certaines salles de cinéma, de certaines sociétés de distribution qu'il va utiliser pour développer le film. Donc il faut que le budget soit à peu près en adéquation avec les recettes qu'il va récupérer après. Ça, c'est un peu la règle d'or. Pour Bahubali, on a cassé ces codes. C'était impensable de faire le film en suivant cette méthode. Alors, pour vous donner un peu des éléments de contexte, on a une quinzaine de langues officielles en Inde et chaque langue a sa propre industrie du cinéma, la plus grande étant Bollywood avec l'hindi. Un grand succès à Bollywood, ça représente à peu près 30 millions d'entrées. Dans ma région, les films faits en Telugu, c'est 20 millions. Là, on parle vraiment d'un grand succès. Le budget de Bahubali, rien que pour être à l'équilibre, il fallait qu'on atteigne 60 millions d'entrées. Donc voilà, c'est à peu près impensable dans un système économique logique. C'est une façon absolument dingue de fabriquer des films. Mais l'univers a voulu que tous les gens les plus dingues se réunissent pour que le film puisse voir le jour. Alors en termes de nombre de jours de tournage, pour les deux films, ça représente à peu près 510, 512 jours, 3 ans et demi, 4 ans à peu près de fabrication. On a fait les films l'un après l'autre. En moyenne, il y avait 300 à 400 membres d'équipe technique présents sur le tournage. Et à la fin du premier film, cette séquence d'action, rien que la figuration, c'est 2000 personnes. Donc voilà, c'est un processus énorme qui a cassé, je pense, la moindre règle de fabrication d'un film. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Bahubali a changé quelque part. Le succès de Bahubali, et surtout de la deuxième partie, a changé le cinéma indien. On s'est mis à parler du cinéma pan-indien. Avant, vous étiez un réalisateur du cinéma de Tollywood, du cinéma en Telugu, et on s'est mis, pour que Bahubali puisse marcher, vous avez doublé le film. Vous l'avez doublé en hindi, vous l'avez doublé en malayalam, en tamoul. Et le film, donc, a pu obtenir les retours de recettes qui lui ont permis d'être rentabilisé. Et à ce moment-là, on a commencé à voir apparaître le terme pan-indien. Ça, c'est ce que j'explique aux gens dans la salle. Mais ce que je voudrais savoir, c'est en quoi le fait de faire des films pan-indiens aujourd'hui a changé votre idée de la narration et votre idée de votre façon de raconter une histoire. Parce qu'il y a une grande différence technique et narrative entre vos films en Telugu et les films ensuite de la période pan-indienne. I mean, if we see the process of dubbing the film into multiple languages is not a very huge process. Of course, we need a little bit attention, but it's not a very big process. And the film doesn't automatically become a pan-Indian film just by dubbing into multiple languages and releasing it. At the core of it, it should have an emotion or a cultural context that you strongly believe that will resonate with all the people, which I believe is human emotion. Human emotions doesn't change across cultures or languages. So that is the basis of it. First, you should believe that your story has the strong human emotions and it would resonate across all the people. And once you have that, then you can look about how I can make it a pan-Indian or pan-world event. That is just a pan-Indian is like taking it to other audiences. And that's more about finding distributors, convincing them,
this piece of work, even though it is made in one section, it can resonate in your section also. It is getting people who believe your dream and join hands together in taking it to their audiences, just the way they would take their own film. So it's about getting this like-minded people on board. I think that is the most important thing. Pan-Indian is just a word, but to take the people, take the film to other audiences, you should tie up, or you should have those people on board to take it across. Shobu really worked very hard on that aspect of that. One is the belief that it is a pan-Indian film. Second is, if we don't make it a pan-Indian film, we are going to sink. So it's imperative that we do it. Yeah, I think that is my answer. Alors pour ce qui est du doublage en fait des films dans les différentes langues parlées en Inde, ça c'est pas un processus qui est si complexe en soi. Alors bien sûr ça demande beaucoup d'attention, mais en fait c'est pas ça qui va faire que le film est considéré comme pan-indien. En fait ça va au-delà de la langue. C'est plutôt une question d'émotion. Est-ce que l'émotion que porte le film peut parler à d'autres contextes, à d'autres cultures. Et ça, il faut croire dur comme fer que l'histoire que vous avez à raconter, elle va parler au-delà de votre région. Il faut que ce soit une émotion fondamentalement humaine. Donc je pense que d'abord, il faut croire en l'émotion de l'histoire qu'on est en train de raconter. Est-ce qu'elle parlera à d'autres et ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on va en faire un film, pas seulement pan-indien, un film mondial en fait, un film qui va pouvoir parler et ramener d'autres publics. Et c'est là qu'on va devoir aller convaincre des distributeurs dans d'autres régions, dans d'autres pays. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut trouver les bonnes personnes qui vont croire en notre rêve, qui vont vouloir rejoindre en fait notre projet et y croire comme si c'était un projet qui venait de chez eux. Avoir cette même foi, cette même force. Et je pense que c'est là en fait que ça va devenir. Alors, pan-indien, c'est effectivement un terme qu'on entend beaucoup, mais pour moi, c'est avant tout une question d'amener le film ailleurs, en fait. Et il faut fédérer les gens, les emmener avec soi. Et Shobu, pour Bahubali, c'est vraiment démener pour trouver ces gens-là, avoir la foi que ce film est fondamentalement pan-indien. Parce que si les films qu'on fait ne sont pas pan-indiens, n'ont pas cet esprit-là, on coule. Et ça, c'est impensable. Mais est-ce que vous pensez que ça vous a amené plus près de ce que vous vouliez faire, en fait, en tant que cinéma ? Absolutely yes. Absolutely yes. Yeah. Yes, it absolutely. Like I said, theoretically, we knew a strong emotional story would travel across the languages. That's a strong belief. But belief is one thing. The practical application and seeing the result is something. So Bahubali, we applied it. We had the story. We applied it to the filmmaking, and also saw the result of it. So yeah, that's one of the biggest takebacks from Bahubali. Apart from making a great film, having the creative satisfaction, monetary satisfaction, and all that, but also seeing your belief practically proven true is one of the biggest takebacks for us from Bahubali. Tout à fait. Effectivement, je pense que il faut savoir que l'histoire qu'on a à raconter dépasse cette langue, mais ça c'est simplement une croyance initiale. Après il y a la mise en pratique et ça c'est tout autre chose. Pour Bahubali, en fait, ça a été, je pense, une de nos grandes réussites. En fait, c'est de voir que cette théorie-là a pu avoir un résultat, a pu porter ses fruits. Et ça, je pense que c'est un des plus grands impacts du film à mes yeux. C'est-à-dire qu'au-delà du succès créatif et économique du film, de voir que cette croyance qu'on avait, de voir qu'elle trouve un écho dans la réalité, pour moi, c'était une grande réussite. Vous avez mentionné qu'il existe évidemment plusieurs langues en Inde. Vous avez mentionné une quinzaine de dialectes. Dans le film, dans la bataille finale, les adversaires, les terribles adversaires, je crois qu'ils s'appellent les Kelatia ou les Kealatia, j'ai pas bien retenu le nom, mais en tout cas, ces terribles adversaires, quelle langue parlent-ils ? Ils parlent une langue qui existe ou que vous avez inventée? The thing is, when we designed Kalkiyas, my wife, who was responsible in giving them that appearance, they looked fearsome, exactly how I wanted them in the film.
but they looked so not like Indian, how you perceive the Indians to be, and whatever language we give them felt like it would sound very odd. So we thought we would create a language for them rather than taking some other language. And Karki, our Tamil writer, was instrumental in creating the language. It is not just gibberish. He actually created a language, and we named it Kilikili, which had more those sounds, and he had written a grammar for that. For the sounds and words, nouns. He created about 3,000, 4,000 words for the language. He created a written script for the language. He was instrumental in doing that, and I don't know where he also got it registered as a language. I don't know where, but he did that. It is registered as an official language at some place. Yeah, but it was. The thought of that, to have a completely new language, and Karki's work, that we got that language in. Alors ça c'est inventé effectivement, c'est-à-dire que ma femme a conçu l'apparence de ces guerriers qui ont quelque chose d'un peu terrifiant, et on s'est dit que la langue qu'ils parlent devait dépasser justement la langue indienne. Il fallait que ça ait l'air un peu particulier, donc on a imaginé en fait, et ça on le doit à Karki qui était notre scénariste responsable des dialogues tamils. C'est pas du charabia du tout en fait ce qu'ils parlent, c'est vraiment une langue qu'on a appelée le kiriki, qui est composée à la fois de mots et de sons un peu de bruit de bouche. Il a développé une vraie grammaire, 3. Je ne suis pas encore bilingue en kiriki. Donc il a développé le kiriki, 3-4 000 mots quand même, et donc les dialogues qui ont été écrits à cette occasion ont été très utiles pour les acteurs. Et alors je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il a fait reconnaître cette langue comme une langue qui existe vraiment dans une base de données des langues du monde. Encore une question, et peut-être on va prendre des questions de la salle. Donc, juste une chose, mais qui est une question tellement évidente que je ne sais pas comment vous la poser, c'est la part des effets spéciaux dans votre cinéma, et ce qu'on peut remarquer comme évolution dans la maîtrise des effets spéciaux. Mais ce que je trouve le plus passionnant dans l'usage que vous faites du numérique, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression que vous ne renoncez absolument pas aux effets à l'ancienne. C'est-à-dire, vous ne renoncez pas au trucage, vous ne renoncez pas à la manière dont le cinéma s'inventait avant que le numérique existe, et que vous mélangez les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez finalement maîtrisé toute forme de trucage aujourd'hui, qu'il soit le plus ancien ou le plus récent? I actually mastered only one trick, getting the right technicians to do the job, and take the credit at the end of the film. And ultimately, I think it boils down to the economics of it. So we know what is the visual that is required, and how do you achieve it? By spending the minimal amount of money. So we can go a completely CG way, we can go a completely practical effects way, or we can go into a hybrid model. And that also changes if it is one shot, if it is 10 shots, if it is 100 shot scene. Those things keep changing. So it is always a combination of things. And I think I'm a little bit old school in that, in my way of thinking. My thinking is very simple. As long as there is an interaction with the characters, anything that is interacting with the characters, try to make it live. And what is not interacting with the characters, and a little bit away from the camera, make it CGI. That is the simple base thumb rule that I follow. But obviously, can't make everything like that. If there is a little bit more complicated than that, that is where the VFX supervisors come in and do the job. The way I do is, like, for most of the shots, we'll have some concept art, done in very high level detail.
So I'll just keep that in front of me, and whenever the VFX supervisors are coming with the versions, I'll be just showing them in this, are we going to get this or not? Are we going to get this or not? Just like time and time again, go back to the concept art and say that we need this, we need this, we need this. That's it. There is no more secrets or anything. I'm not the masters. I hire the masters and stand on top of them. Alors le seul trucage que je maîtrise, c'est celui de trouver les bons responsables des effets visuels et ensuite de m'attribuer les mérites de leur travail. Alors plus sérieusement, je pense qu'il faut vraiment savoir l'effet qu'on veut viser et ensuite se poser la question de comment on va le faire de la manière la plus économique possible. Alors sur certaines scènes, ça va être du 100% numérique, sur d'autres, ça va être du 100% trucage à l'ancienne. Parfois, c'est un mélange des deux. Ça va dépendre aussi de si la scène requiert 10 plans truqués ou 50 ou 100. Souvent, c'est un mélange. Moi, j'ai une approche assez ancienne école, c'est-à-dire que ma règle, c'est de se dire que s'il y a une interaction entre personnages, on va essayer de le faire sur le plateau. Si c'est plus loin de la caméra, que ça concerne le décor, on va plutôt le faire à l'ordinateur. C'est pas toujours aussi simple. Mais voilà, en ce qui concerne les effets visuels, c'est surtout des dialogues avec mes superviseurs. On fait des visuels très détaillés en amont que je garde toujours avec moi et je les montre, vraiment, je tanne mes superviseurs en leur demandant est-ce que tu peux y arriver ? Est-ce qu'on peut arriver à faire ça ? Ça, c'est vraiment mon plus grand souci. Mais voilà, en fait, il n'y a pas vraiment Moi, je ne maîtrise aucun de ces secrets. La seule chose que je sais faire, c'est les embaucher et ensuite les dominer d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur Bahubali ou sur le travail de M. Rajamouli ? Bonjour, je veux déjà remercier M. Rajamouli, M. Gans, qui m'a fait découvrir le cinéma de Hong Kong. On a le même âge que M. Rajamouli, je suis né en 73, pareil. Et quand on voit Bahubali, on pense au Seigneur des Anneaux, on pense au cinéma de Hong Kong, de Chargé, de Soyak. Et je voulais savoir s'il avait été inspiré par ce cinéma. Parce que ça ressemble beaucoup plus à du cinéma asiatique des années 80, 90, voire 70, que du cinéma hollywoodien. My knowledge of Asian cinema is very limited. For majority of it, it is just that Bruce Lee films and Jackie Chan films, not more than that. Then just couple of films, Crouching Tiger and the Hidden Dragon, and House of the Flying Dragons. Yeah. So just 2 or 3 films. These are the Asian films that I have seen, and I loved all of them. Big Bruce Lee fan from my childhood. So I used to have a big Bruce Lee poster in my house. So very much inspired by them, and later on by the films that, especially the Crouching Tiger and Hidden Dragon. Just the artistry of the choreography of the action sequences or the emotions and how they were doing it. And one more film also called Hero. The colors, the usage of colors, and it's like heavily inspired by them. Also, the Lord of the Rings, Hobbit, Peter Jackson's films. Yes, lots and lots of inspiration from them. I think it shows. Anyone who has a little bit knowledge of these films, you can see that inspiration in my films. What I stay true is that the emotions are rooted in my homeland. That is my USP. So I always say that I try to find an universal language for the visual medium, but the emotions are absolutely rooted in the homeland. Alors, en ce qui concerne ma connaissance du cinéma asiatique, elle est assez limitée. Elle se résume surtout au film de Bruce Lee, au film de Jackie Chan. Ça va pas tellement plus loin que ça. Alors si, il y a quand même Tigre et Dragon et La Maison des Poignards Volants, qui sont des films que j'adore. Mais depuis l'enfance, je suis surtout un grand fan de Bruce Lee. J'avais une affiche d'ailleurs à la maison. Et puis ces films que j'ai mentionnés, surtout le film de Ang Lee, qui a vraiment été une grande inspiration sur l'artisanat, la chorégraphie des combats, qui est toujours très lié à l'émotion, justement. Et puis un autre film qui s'appelle Hero, dont la colorimétrie m'a beaucoup
inspiré aussi. Et puis aussi, vous le mentionniez, Le Seigneur des Anneaux, aussi le travail de Peter Jackson. Et je pense que ça se voit si on a ces films à l'esprit, qu'on voit les miens. Je pense que c'est très visible. Mais ce que je constate, ce que je remarque, c'est que les émotions de mes films sont vraiment ancrées dans ma terre natale. C'est-à-dire que la langue visuelle, la grammaire visuelle a beau être universelle, les émotions viennent de chez moi. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi j'ai une question plutôt sur la façon dont vous voyez votre public. Vous en avez un peu parlé quand vous parliez de stratégie pan-indienne, mais depuis le succès vraiment international des films, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à votre public international? Et par international j'entends non diasporique, donc non indien. Et si oui, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de réaliser vos prochains films ou pas du tout? Of course, a filmmaker is very, very greedy. We want our stories to be heard by more and more people. It's obvious that I am trying to find more audiences across the world. I'm so happy that we could do a little bit in Japan. We could do a little bit in US. In other parts of the country, in the world as well. I hopefully do that a bit in France here as well. But my approach to filmmaking, to capture other audiences, hasn't changed. From the beginning, my approach has been find a core emotional strength in the film, in the story, and see whether that emotion is good enough to expand to blow up the visuals. That is how I make films. It doesn't change whether I want to make it for the world or just whether I want to make it just for my country or just for my state. That approach doesn't change. Taking it to the end, like Bahubali, my belief is that if we make it right, it will travel. If we are not able to travel, it is more to do with finding the right people, right distributors, right marketing strategies to take it to the people. So the success or failure, I believe, lies there rather than in the film. We might have found many instances where we see a very nice, good film in a film festival. Pardon me if I say that if you see the film RRR or Bahubali and you tell your friends and they can't find the film, where to watch the film if they can't find it, so that is not the failure of the film, that is the failure of our ability to take the film to the audiences. So that is more in the marketing distribution section rather than in the making the film. Un réalisateur, par essence, il est très cupide, c'est-à-dire qu'il veut toujours que son film soit vu par de plus en plus de gens. Et c'est évident quand vous regardez ma stratégie à moi, et j'étais ravi que je puisse emmener RRR au Japon, aux États-Unis et même ailleurs. Ici, en France, je peux enfin montrer mes films. Mais je pense qu'un réalisateur, évidemment, il va essayer d'attirer le plus de public possible vers son travail. Et ça, c'est une constante, je pense, depuis les débuts de ma carrière. C'est avant tout une question, au-delà de ces questions de succès international, de trouver la force émotionnelle du film et de se poser la question de est-ce qu'elle va être suffisamment forte pour donner lieu à de grandes images. C'est-à-dire que j'ai beau le faire le film pour le monde ou pour mon pays ou pour mon État. Avant tout, c'est ces questions-là qui m'animent. Alors pour Bahubali, en l'occurrence, quand je vous parlais de la stratégie, si on fait bien les choses, c'est là où ça va être plus facile d'exporter. De trouver les bonnes personnes qui vont vous accompagner, qui vont trouver les bonnes stratégies marketing, les bons réseaux de salles pour montrer le film. Et je pense que le succès ou l'échec d'un film tient à ça, en fait. Au-delà de la qualité intrinsèque du film, parfois il peut arriver que vous voyez un bon film dans un festival, par exemple, de cinéma, vous auriez vu RRR ou Bahubali, vous en auriez dit du bien à vos amis et eux ne peuvent pas voir le film. Et là, c'est pas l'échec du film en tant que tel, c'est vraiment notre incapacité à pouvoir à fédérer les bonnes personnes qui vont amener le film à votre porte. Hello. I'm sorry, I can only speak in English, so you'll have to translate my turn too. So my question is, I've been following your work for a while now, and I know that one of your biggest dreams is adapting
eventually Mahabharata, and it's a very complex word. And I can see that since Magadhira, Bahubali, and RRR, you have been exploring with action scenes, because Mahabharata will, of course, request a lot of action scenes. But since you were discussing earlier about the question of budget and how Bahubali was a challenge, and you had to focus on trying to expand for a pan-Indian audience, and I'm pretty sure that at this stage you already consider that your work is with Varanasi, since it's a globetrotter, that you also want to expand to pan-world fan base. So I'm wondering, what is going to be the challenge that you will have, if you are already working with Mahabharata project, to try to bring a project that focuses so much on Hinduism to a global audience, and also about the budget constraints that could exist, because I know that you like a lot to create great heroes, and Mahabharata is a story about heroes, but also a story about villains. That's something that you really like to explore. And I'm wondering, with such a huge cast and such a huge project, how can that be feasible to meet all of the criteria that SS Rajamouli movie or production needs to have? Thank you so much. Thank you. Alors, vos films puisent justement dans l'iconographie du Mahabharata, et ça se traduit souvent par de grandes scènes épiques, des scènes d'action. Vous parliez tout à l'heure justement du budget, du besoin d'attirer un public toujours plus large, et on a l'impression que dans votre prochain film, Varanasi, vous ouvrez vraiment votre film au monde, et c'est un grand défi. Mais en même temps, quand on fait des films qui s'inscrivent comme ça qui portent la culture hindoue, on va avoir une certaine limite budgétaire forcément, c'est-à-dire qu'on a des héros très épiques, des personnages héroïques, des méchants. Quand on fait un projet à cette échelle, justement, comment est-ce qu'on fait pour atteindre le bon équilibre? The answer is still the same. Mahabharata is a very huge, colorful, diverse, complicated mythology of India, which has many characters, larger than life, grey characters, and very high, intense emotions. That's been a dream of mine to make Mahabharata. Not just me, like hundreds of filmmakers in India want to make that. But because it's such a humongous project that would take 10-15 years of a filmmaker's time to make it in its entirety, and such big budgets, everything is large about it. People find it difficult to embark upon that journey. For me, the reason why I think I'm still not equipped technically to take upon the journey. Other things, I know once, if I'm sure that I'm going to make it, all other things will happen. The producers will come, the money will come, the actors will come, the technicians will come. All that will happen. I'm not worried about that thing. I'm not sure whether I'm technically equipped enough at this point of time to bring the visuals that I have in my mind onto the screen. The day I believe I'm ready, the next day I will announce Mahabharata in making. Je veux un peu rebondir sur des choses que j'ai déjà évoquées, mais effectivement, quand on parle de Mahabharata, on a tout de suite une mythologie en tête qui est gigantesque, qui est picaresque, avec des personnages extraordinaires qui débordent de partout. Et donc, je pense qu'il n'y a pas que moi, que cinéaste, qui a envie de l'adapter. Je pense qu'on est des centaines à rêver de projets comme ça, mais la fabrication concrète d'un tel film, ça demanderait 10, peut-être 15 ans. Et ça se joue à une échelle tellement énorme que ça paraît impossible. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt techniquement à réaliser un film comme ça, même si je n'aurais pas forcément de mal à trouver les bons producteurs, le bon casting, les équipes et même les financements pour faire ce film. Ça, je ne suis pas inquiet. Mais par contre, c'est vraiment ma capacité technique au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si je saurais mettre en scène les images que j'ai en tête. Si un jour j'ai ce déclic, le lendemain, vous le saurez. Bonjour. Vous avez parlé de Bahubali comme une anomalie dans le cinéma indien, le cinéma telugu.
à la fois pour son spectacle et pour son budget. Est-ce que vous avez conscience que depuis Bahubali, le cinéma indien a changé? Il y a de plus en plus de films en 2 parties, il y a de plus en plus de films à grand spectacle, épiques comme lui. Est-ce que vous avez conscience de ça, que vous avez fait changer en partie l'industrie du cinéma indien? Et est-ce que vous ressentez une certaine responsabilité vis-à-vis de cette évolution du cinéma? I don't know. I don't know if I'm responsible. Definitely, Bahubali is responsible, and all the people who are involved in Bahubali are partly responsible for that. Why I shy away from that responsibility is that, on one hand, you have this big action spectacles, emotional spectacles that are making pan-Indian films and becoming successful. On the other hand, you also have films who are unnecessarily trying to be pan-Indian films and not succeeding and not making a good impact. So if I take the responsibility of taking the credit for the success, I also have to take the credit for the failures. So I don't want both. Alors je ne sais pas quelle est ma responsabilité, je pense qu'elle incombe aussi à tous ceux qui ont participé à la fabrication des Bahubali, à tous ceux qui ont fait ces films avec moi. Mais alors, on voit effectivement de plus en plus de films à grand spectacle avec beaucoup d'émotions, de ces films pan-indiens dont on a parlé. Et d'un côté, il y a des films qui marchent très bien. D'un autre, il y a des films qui se revendiquent inutilement en pan-indien, on pourrait dire, et qui échouent à avoir l'impact qu'ils veulent. Et donc, si je veux m'attribuer une partie de ce succès, il faut aussi que je m'attribue une partie de ces échecs. Et donc, non, merci. Voilà, on va prendre une dernière question. Et allez-y. Je suis désolée, je vais parler en telugu, mais après je répète la question en français. Bravo. Namaste sir. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాకు సై అనే మూవీ చాలా ఇష్టం. అందులో గంగా ఏసి సాంగ్ ఉంటుంది కదా, అది చాలా క్రియేటివ్గా అనిపిస్తుంది. అది ఎవరిది ఐడియా అని. Alors la question c'est, il a fait un film qui s'appelle Sai. C'est à propos du rugby. Et en fait, dedans, il y a une chanson où ils lisent les pancartes, les publicités, et c'est très créatif. Donc, je demande à qui, d'où vient l'idée de cette chanson. Merci beaucoup. So, Indian films have many songs. You have seen the films have songs. And when I made Sai, obviously, Sai a film, my third film, I also wanted, obviously we need songs, but I just didn't want to have duets or just dancing duets. I wanted to have something creative. So we created that sequence where the heroine of the film, they're walking on the road, they just get bored and they start looking at the boards or whatever is on the road, and they start just reading them continuously and singing that as a song. That idea came from the fact that me and my cousin, in those days when we were doing nothing, just like lazing around in the house, in Chennai, we used to go on buses, and the city buses would take a long time to travel from one place to other. We would sit and look at the boards on the side, on the shops, and we would just, as the bus is moving, we'd continuously read it. That's just a fun game for us. And when we came to say, I made that into a song, and I'm very proud of that experiment. Thank you for that. Alors, de manière générale, les films indiens ont beaucoup de chansons. Je pense que vous l'avez vu notamment dans mon film. Et donc, en l'occurrence, ce film qui était mon troisième, j'avais envie d'une chanson qui soit pas juste un moment où les personnages vont danser. Je me suis dit, il faut quelque chose de créatif. Et il y a ce moment où le héros et l'héroïne du film sont en train de se promener comme ça le long de la route et ils s'ennuient un peu et ils commencent à lire les panneaux qu'ils voient. Et la chanson vient de là. En fait, ils lisent sans s'arrêter et ça devient comme des paroles. Et en fait, tout part de cette époque justement dont je vous parlais avec mes cousins quand on était tous de grands paresseux. Souvent on prenait le bus pour aller en ville et le bus prenait des heures et donc on était assis, on regardait les panneaux, on regardait les enseignes et on les lisait comme ça juste pour passer le temps et je pense que l'idée vient de là et je suis très fier de cette scène.
Oui, je voulais qu'il nous explique un peu ce que va être Varanasi, parce que quand on a regardé le teaser, là, on a vu des météores, on a vu des places, des endroits mythiques, on a vu des paysages extravagants. J'ai cru voir le dieu Hanuman dans un coin. Et voilà. Et puis à la fin, on a un acteur qui s'appelle Mahesh Babu sur un taureau. Donc tout ça fait quelque chose d'assez étrange. Alors j'aimerais qu'il nous explique un peu plus. D'autant plus que la première fois qu'on en a parlé ensemble avec monsieur Rajamouli, il m'a dit en gros c'est une sorte d'Indiana Jones. Donc quand j'ai vu le teaser, j'ai fait ah ouais non, d'accord. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais qu'il nous explique un peu plus ce à quoi on doit s'attendre avec Varanasi. So, thank you, Christophe. So I have this habit of telling the story of my film before we start the project. Let the audience know what the story is. Yeah. So when it came to Varanasi, just like Bahubali also, the story is so big, so vast, that is, I felt it would do an injustice to the story if I just talk about it in words. So, but I still want to give the audience what to expect out of it. Then came the idea of making this announcement teaser. So that's what we made, the teaser that you saw of Varanasi, what you're going to experience in the film. You're going to experience the wilderness of Africa, you're going to experience the cold and ice of Antarctica. One film, just one film. One film, you are going to experience the gods of Ramayana in that. You're going to experience the natural disasters and fantastic elements. So that is the experience that you're going to have. But like I said in the beginning, at the core of all this is the emotion of father and son. So that expands into all this. So that is Varanasi about. Alors, merci pour cette question. C'est vrai que j'ai l'habitude de présenter mes films en fait au public avant qu'on les tourne pour leur donner un peu une idée de à quoi ils vont s'attendre. Et donc ici, c'était déjà un peu le cas avec Bahubali. En fait, je me suis dit que l'histoire qui est en jeu est tellement grande que ça desservirait le projet en fait de le résumer avec des mots. D'où l'idée de ce teaser que vous avez découvert hier soir pour vous donner un peu quelques sensations qui seront ensuite dans le film fini. Un peu de la nature sauvage de l'Afrique, un peu de l'immensité de l'Antarctique, le dieu de Ramayana, les éléments, tout ça dans un film. Voilà. Mais au centre, c'est surtout une histoire d'émotion, celle d'un père et de son fils. Monsieur Rajamouli, évidemment, beaucoup de spectateurs vont revenir à 20h pour voir Bahubali partout. Mais avant toute chose, et quel que soit par rapport à demain et tout ça, mais en tout cas un grand merci de toute la part de la Cinémathèque, de Nouveau Film, de Carlotta, pour votre disponibilité et votre parole. Merci mille fois. Thank you very much for watching Bahubali 1 and enjoying it. Hopefully you will enjoy part 2 as well. Thank you very much. It's been an honor being here. Thank you very much. Namaskar. బాహుబలి ప్రాణం పోసి పెంచుకున్న నా బిడ్డ తన కోసం ఆ పరమశివుడు రాసిన గమ్యమేంటో అప్పుడు నాకు తెలియలేదు. తన మరణం ఒక ముగింపు కాదు, ఓ మహాకార్యానికి ప్రారంభం. తన గమ్యం యుద్ధం. భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాలని శాసించే దేవాసుర సంగ్రామం. తప్పుకో విశాసుర, బాహుబలికి శిక్ష తప్పదు.
సోదరా ఇంద్ర, నీకు బాహుబలి కావాలంటే నన్ను గెలిచి తీసుకో. బాహుబలిని ఎవరు కాపాడతారు ఇప్పుడు? జై మహాకాళ! అది అదే ప్రశ్న ఇంద్ర, ఇప్పుడు నిన్నెవరు కాపాడతారా అని. ఈ 14 లోకాల మనుగడ ఒకే ఒక మానవుడి చేతిలో. ఆ శక్తి పేరి